Thank you. Спасибо. I was just reading a little bit of history of Novosibirsk. Я немного читал про историю Новосибирска. It used to be called Novonikolaevsk. Он раньше назывался Новониколаевск. But when the communists took over, Stalin, he changed the name to Novosibirsk. Но когда к власти пришли коммунисты, название поменяли на Новосибирск. And it was built because of the Trans-Siberian Railway. И город был построен из-за того, что здесь проходила Транссибирская магистраль. From Moscow to Vladivostok. Из Москвы в Владивосток. I just came across an article. I read it. It was interesting. Я просто наткнулся на эту статью, прочитал ее, оказалось очень интересно. And Novosibirsk is now the third largest city in Russia. Новосибирск теперь третий по величине город в России. What is the second largest city? Какой второй по величине город? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. St. Petersburg number 2, Moscow number 1. Very interesting. Okay, thank Очень you. интересно. Спасибо. So, I will explain a little bit about my history and meeting Srila Prabhupada. Я немножко расскажу про свою историю, то, как я встретил Шрилу Прабхупаду. In 1960, well, I was born in London. Я родился в Лондоне. But when I was 5 years old, my family emigrated to Canada. Но когда мне было 5 лет, моя семья эмигрировала в Канаду. And I grew up and was educated in a city named Winnipeg. И я вырос и получил образование в городе под названием Winnipeg. Which has the exact same climate as Novosibirsk. И климат там точно такой же, как в Новосибирске. Hot in the summer. Летом жарко. Freezing in the winter. Зимой очень холодно. So much snow, we were always shoveling the snow. Так много снега, что всегда приходится его выкапывать, чистить снег. But I shifted to Toronto. Затем я переехал в Торонто. And there I met some Indian gentlemen. Там я встретил одного индийского джентльмена. So in 1968, И в 1968 I became friends with a Mr. Sengupta. Я познакомился и подружился с мистером Сангуптой. And he was telling me all about India, the mystical things that he'd seen and experienced, and I was like, wow. You know. И он рассказывал мне про Индию, про эту мистику, про опыт, и я был очень впечатлен. So he saw I was very interested in his country and his culture and his tradition. И он увидел, что я очень заинтересован в его стране, в его культуре и традиции. So one day he invited me to come to his home Friday evening for dinner. И однажды он пригласил меня к себе домой в пятницу вечером на ужин. I said, "Can I bring my girlfriend?" Я спросила, могу я девушку взять с собой? Oh, yes. Да, конечно. So that evening we knocked on his door. И в этот вечер мы постучались к нему в дверь. He welcomed us into the home. Он пригласил нас к себе домой. We sat down in the front room. Мы сели в гостиной. His wife was cooking in the kitchen. Его жена готовила на кухне. She stuck her head out and waved. Она высунула голову, помахала нам. And then Mr. Sengupta and I, we were talking. Затем мы начали разговаривать с мистером Сангуптой. And then in the middle of our talk, all of a sudden his wife came out of the kitchen with a tray full of dishes. И затем неожиданно посреди разговора его жена вышла с кухни с тележкой, на которой было полным-полно блюд. She went into the other room. Она пошла в другую комнату, Put the tray down. Поставила поднос And started ringing a bell. и начала звонить в колокольчик. I didn't know what she was doing. И я не знала, что она делает. But now I realized she was offering prasad. Но теперь я понимаю, что она предлагала So просад. that summer, 1968, I took my first prasadam. И вот этим летом, в 1968 году, я впервые попробовал просад. And then we were talking. Затем мы разговаривали. And he was talking about India, and my girlfriend had just come back from San Francisco. Он говорил об Индии, и моя девушка только что вернулась из Сан-Франциско. And she told him that when she was in San Francisco, she saw these people, shaved heads, Sikha,
playing drums and chanting in the street. И она рассказала, что в Сан-Франциско она видела людей, которые были обриты налысо, они играли на барабанах и были в одеждах индийских. It was the ISKCON devotees Это были преданные Искон, doing kirtan headed by Vishnujan. они пели киртан, и их возглавлял Вишнуджана. But at that time we didn't know anything about ISKCON. Но в то время мы ничего не знали про Искон. So Mr. Sengupta said, "Oh, those are Vaishnavas." И мистер Сенгупта сказал: «О, это вайшнавы». I'd never heard the word Vaishnava Я никогда before. не слышал этого слова вайшнава. He said in Bengal they're always chanting with drums and chanting mantras. Он сказал, что в Бенгалии они всегда играют на барабанах и воспевают мантры. So it was very interesting. Это было очень интересно. So we had a very nice evening. У нас был очень хороший вечер. And then before we were going to leave, И прежде чем уйти, Mr. Sengupta said that on Sunday, our community, we meet in a temple, we have our ceremony, our spiritual ceremony. он сказал, что по воскресеньям у нас в храме наша община проводит церемонии особые. Would you like to come? Не хотите ли прийти? So I said, okay. Я сказал: хорошо. So that Sunday we drove down to the address he'd given. И в то воскресенье мы подъехали по адресу, который он нам дал. We climbed the stairs. Мы поднялись по лестнице. The door was open. Двери были открыты. And we must have been a little bit late because the program was already going. Должно быть, мы немного опоздали, потому что программа уже шла. So I came in and sat at the back. Я вошел и сел сзади. And in the front there was a little stage. Впереди была небольшая сцена, And there were 3 musicians. и там сидело три музыканта. One was playing harmonium, Один играл на the other физгармонии, one drums, один на барабане the other one kartals. и один на карталах. So I'd never heard this kind of music before. Я никогда не слышал подобной музыки. It was very interesting. Было очень интересно. Then I noticed that they kept repeating the same words over and over and over again. Затем я заметил, что слова повторяются снова и снова. So I was concentrating really hard. What are the words? Я очень сильно сконцентрировался, пытаясь понять, что же это за слова. And then after some few minutes, I was able to comprehend the words. Затем через несколько минут я понял слова. They were chanting Hare Krishna, Krishna воспевали. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And once I was conscious of that mantra, И как только я понял, что это за мантра, all of a sudden a wave of emotion swept from my feet all the way up to my head, and tears came to my eyes. неожиданно волна эмоций поднялась прямо от стоп по всему телу, и слезы покатились у меня из глаз. And I was startled, shocked. Я был шокирован. Why is this music affecting me like this? Почему эта музыка так влияет на меня? I'd listened to music all my life. Я всю жизнь слушаю музыку. I played classical violin in orchestra. Я играл на скрипке в классическом оркестре. I played guitar in a rock band. Я играл на гитаре в рок-группе. I listened to all kinds of music. Я слышал музыку всех типов. Why is this music affecting me so? Почему эта музыка так влияет на меня? So I started looking at the other people. Я начала смотреть на других людей. And they're all smiling and happy. Они все улыбались и были счастливы. And why am I full of tears? Почему у меня стекут слезы? I felt embarrassed. Меня это смутило. That was my first experience hearing kirtan. Это был мой первый опыт, когда я услышал киртан. Then about 6 months later, Затем, 6 месяцев спустя, in the spring, весной, I was going to the center of the town, я ехал в центр города and I heard ching ching ching, И ching услышал. ching ching. And I turned the corner and there were the ISKCON devotees, Я заехал за угол, там были преданные Искон. a small group of devotees. Маленькая группа преданных. This is now the spring of 1969. Это весна 1969-го. So I stopped to listen. Я остановился, чтобы послушать их. And I was thinking,
these are the Vaishnavas that Mr. Sengupta told me about. И я подумал, должно быть это вайшнавы, о которых говорил мистер Сенгупта. And while I was standing there and listening, someone came up and distributed a Back to Godhead magazine to me. И пока я стоял и слушал их, кто-то подошел ко мне, чтобы распространить мне журнал «Обратно к Богу». So I gave a donation, Я дал пожертвование, took the magazine home, взял этот журнал домой, started to read it, начал его читать. but I couldn't fully understand it. Но я не смог до конца понять его. I was already a vegetarian. Я был уже вегетарианцем. I became a vegetarian January 1st, 1969. Я стал вегетарианцем 1 января 1969 года. And I think because I heard the kirtan and ate prashadam in the summer of 1968 that Krishna arranged that I should become vegetarian. И я думаю, потому что я попробовал прасад и услышал киртан летом 68-го, то Кришна устроил так, что я стал вегетарианцем. So I became vegetarian. I was reading books on yoga. Я стал вегетарианцем и стал читать книги о йоге. And the books I was reading were Mayavadi books И книги, которые я читал, были книги Майявади. by Mayavadi gurus. Их написали гуру Майявади. That's all I knew. Это все, что я знал. Then when I got Prabhupada's lecture, the Back to Godhead, and the first thing is his lecture, Затем я получил журнал «Обратно к Богу», и там на первой странице была лекция Шрилы Прабхупады. I wasn't familiar with the way Prabhupada was speaking because I was used to the Mayavadi. И я не был знаком с тем, как Прабхупада говорит, как он объясняет, потому что я читал Майявади. And then one of my friends had gone to see another guru, a Mayavadi guru. И затем один из моих друзей пошел на встречу с гуру Майявади. And he came back and he was very excited. Он вернулся и был очень воодушевлен. I said, "How did it go?" Я спросил, как все прошло. It was fantastic. Это была фантастика. You know what? Ты знаешь что? We're all God. Мы все Бог. I said, "Really? Правда? You're God? Ты Бог? I'm also God?" Я тоже Бог? So I said, "How come I don't remember that I'm God? Я сказал, а как так, что я не помню, что я Бог? How come God forgets who he is?" Как может Бог забыть, кто Он такой? He said, "I can't answer that question." Он сказал, я не могу ответить на этот вопрос. But it seemed ridiculous to me Мне это показалось ерундой, that Maya is stronger than God. что Майя, она сильнее, чем Бог. Because God is the strongest. Потому что Бог самый сильный. So I never accepted that Mayavadi philosophy. Поэтому я никогда не принимал эту философию Майявади. But I was just continuing my yoga practice, trying to experience enlightenment. Но я продолжал свою практику йоги и пытался почувствовать просветление. But at the same time, I was a rock musician. Но в то же самое время я был рок-музыкантом. We had a band. У меня была We группа. were trying to become famous. Мы старались стать знаменитыми. So that was my number one goal in life. Это была моя первая цель в жизни. And doing yoga and being a vegetarian, that was second. А йога и вегетарианство — это было номер 2. Anyway, a year later, I flew to London Год спустя я улетел в Лондон, because I was thinking if I want to become famous rock musician, I'm not going to do it in Canada. Either I have to go to Los Angeles or London. и я подумала, что если хочу стать известным рок-музыкантом, я не могу сделать это в Канаде. Нужно либо в Лос-Анджелес ехать, либо в Лондон. So I chose London because I was born there and I was interested to see my roots where I was born. И я выбрал Лондон, потому что я там родился, и мне было интересно посмотреть и узнать свои корни. And one day I was walking in the center of town И однажды я гуляла по центру города and I heard ching ching ching. и услышал. Ching, ching, ching. I turned the corner and there were the devotees. Я зашел за угол, там были преданные. And I said, "Oh, they're here too." И я подумал, о, здесь они тоже. I didn't know there was an ISKCON movement. Я не знал, что есть движение искон. So one devotee came up to me and gave me a card, invited me to come to the temple. И один преданный подошел ко мне, дал мне визитку, пригласил меня в храм. And so I started associating with the devotees. И так я начал общаться с преданными. But I was still following my yoga practice. Но я продолжал свою практику йоги. I was doing
Kundalini yoga. Я занимался кундалини-йогой. Kundalini yoga means very strict ashta, what's it called? The 8 processes of yoga. Кундалини-йога — это очень строгая йога, которая занимается 8 процессами йоги. And trying to raise the Kundalini Shakti from the bottom of the spine to the Brahmarandra and to experience enlightenment. И нужно попробовать пытаться поднять свою шакти по позвоночнику, чтобы почувствовать просветление. And the focus was mainly on pranayama. И фокусом была эта пранаяма. We do 2 kinds of pranayama. Мы занимались 2 видами One пранаямы. kind is like this. А вот один такой вид. Breathing in one nostril, holding the breath, breathing out, holding the breath, like that. Мы вдыхали через одну ноздрю, задерживали дыхание, выдыхали через другую и так далее. And the other kind was called breath of fire. А другим видом было дыхание огня. You breathe like that really fast, more and more and more. Мы дышали вот так очень быстро. And I was studying under one Swami called Narayanananda Swami. И я обучался под руководством одного свами, которого звали Нараяна Ананта Свами. And I'm still a rock musician, Я все еще был рок-музыкантом, trying to become famous, который пытается стать знаменитым, and still a yoga practitioner, и был учеником йоги, trying to gain enlightenment. который пытался достичь просветления. So Swami Narayanananda, he had a book, И с вами Нараяна Ананда, у него была книга. and I was following his book. Я следовал по его книге. I was very austere in all of my life. Я был очень аскетичен всю свою жизнь. In my eating, I was the most austere. И больше всего аскетичен я был в своем питании. I would only eat 2 things: Я ел всего 2 вещи. dates Финики and goat milk, и молоко. Gold. milk of goat. И козье молоко. I take a bite of the date, Я откусывал финик, a little drink of goat milk, немножко запивал козьим молоком, chew them together. прожевывал все вместе. That's all I ate for months. И все, что я ел в месяце. The reason of goat milk and not cow milk Почему я пил козье молоко, а не коровье молоко? is because goat milk has an alkaline reaction in the body. Потому что козье молоко вызывало химическую реакцию в теле. So I was sitting in my Padmasana doing the breath of fire, Я так вот сидел в падмасане, дыхание огня практиковал, drinking goat milk with date, пил козье молоко с финиками, and following the book. исследовал книги вот этого с вами. Then I come to the last chapter. Затем я подошел к последней главе. And on the last page of the last chapter, И на последней странице последней главы Swami Narayanananda, he writes, с вами Ананда Нараян пишет: there are 2 other methods for raising the Kundalini to experience enlightenment. есть еще 2 метода, чтобы поднять кундалини и ощутить просветление. Oh, that's interesting. О, это интересно. And the 2 other methods were kirtan and japa. И 2 других метода — это киртан и джапа. So I was thinking, why am I doing all this crazy austerity? Я подумал, зачем мне практиковать всю эту сумасшедшую аскезу? I should just go to the Hare Krishnas and Мне просто нужно идти к Харе Кришна just chant. и просто воспевать. It's music. It's my style. Это же музыка, это мой стиль. So I was going to the London temple. И вот я ходила в лондонский храм. But when they offered me prasadam, И когда они предлагали мне I просад, said, oh, I can't eat that. я говорю, нет, я не могу это есть. It was so opulent. Он был настолько, And I was eating so austerely. он был настолько роскошный, а я так аскетично питался. So I wasn't attracted by the prasadam. И просад меня не привлекал. And the devotees were doing kirtan, И преданные пели киртан, but I wasn't attracted by the kirtan. но киртан меня тоже не привлекал. Because the kirtan that I heard from the Bengalis in Toronto was 1,000,000 times better. Потому что киртан, который я услышал от бенгальских преданных в Торонто, был во миллионы раз лучше. So the London kirtans was not so inspiring. А лондонские киртаны так не вдохновляли. But what inspired me Но то, что вдохновляло меня,
to take up the process of Krishna consciousness чтобы посвятить себя процессу сознания Кришны, was I saw all the devotees offering obeisances to each other. я видел, как преданные предлагают друг другу поклоны. In every book that I read, it said the symptom of knowledge is humility. И во всех книгах, которые я читал, говорилось, что симптомом знания, признаком знания является смирение. Those who have real knowledge are always very humble. Те, у кого есть настоящее знание, они очень смиренны. So I was saying these devotees are so humble. И я увидел, эти преданные настолько смиренны. So they must have real knowledge. Должно быть, у них есть настоящее знание. So I started studying Prabhupada's books. И я начал изучать книги Шрилы Прабхупады. And the first book, of course, I was studying was Bhagavad Gita. И первую книгу, которую изучал, была Бхагавад-гита. And I was reading the Bhagavad Gita, reading it. И я читал Бхагавад-гиту. And then halfway through, I put the book down. И затем на середине я отложил книгу And I was saying, this is amazing. и подумал, это удивительно. Either Krishna is God, Либо Кришна Бог, or this is the greatest hoax ever perpetrated on mankind. Sorry. What didn't you understand? Hoax. Hoax? What's another word for hoax? Hoax. Host? Hoax. She doesn't, I mean H-O-A-X, right? H-O-A-X, she doesn't have, A hoax is something that is presented as real information, but it's not. It's a lie. Мгм. То есть либо Кришна Бог, либо это самая большая фальсификация, да, над человечеством. so I thought to myself, okay, let's accept the positive that Krishna is God. Я подумал, надо принять позитивную версию, что Кришна Бог. So what do I have to do now? Теперь что мне нужно сделать теперь? I have to surrender. Мне нужно предаться. There's no choice. Нет выхода другого. But I was still a rock musician. Я все еще был музыкантом. We had a band. У нас была группа. A record company was interested in us. И нас заинтересовались звукозаписывающие компании. And I was a musician my whole life. Я был музыкантом всю свою жизнь. I didn't know how to make a living any other way but play music. Я не знал, как зарабатывать себе на жизнь только музыкой. Well, what happened was a year later, И год спустя I started to accept Krishna consciousness. я начал принимать сознание Кришны. And I'll tell you how I started to chant japa. И я вам расскажу, как я начал читать джапу. I was at the home of a friend. Я был дома у друга. And I had already become friends with the devotees. Я уже стал другом преданных. I was already vegetarian. Я был уже вегетарианцем. I was already following a sadhana. Я уже следовал садхане. I was doing everything the devotees do. There's one thing I wasn't doing. Я делал все, что делали преданные, кроме одного. I wasn't chanting japa. Я не читал джапу. Everything else I was doing because everything else is also part of the yoga system. Я делал все остальное, потому что все остальное также являлось частью системы йоги. So one day I said to my friend, okay, Однажды я сказал другу, хорошо, give me your beads дай мне свои четки, and let me try and chant japa. я попытаюсь повторить джапу. Because my friend said, here's 108 beads on the mala, Потому что мой друг сказал, вот на четках 108 бусин, and you chant Hare Krishna, Krishna повторяете. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On each bead, you На каждой chant бусине. 108 times. На каждой бусине нужно повторить мантру 108 раз всего. That's one mala. Это один круг. And we do that 16 times every day. И мы делаем так 16 раз в день. I said, oh my Я God. думал, о боже. I was intimidated. Я был смущен. Wow, that's amazing. Это удивительно. Okay, let me try. Да, я попробую. So I sat down on the bed. Я сел на кровати, I looked at my watch, посмотрел на часы, closed my eyes, закрыл глаза. and started chanting. Начал Hare воспевать. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then I came to the Krishna bead. Затем я дошел до бусины Кришны, I looked at my watch. посмотрел на часы.
Oh, only 10 minutes. Всего 10 минут. That wasn't so bad. Не так уж плохо. Oh, let me do one more. Я еще один прочитаю. So I closed my eyes. Закрыл глаза. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that was the first day I chanted japa. Это был первый день, когда я читал джапу. I did 2 rounds. Я прочитал 2 круга. So the next day I thought, let me double it. На следующий день я подумал, надо удвоить. So the next day I did 4 На rounds. следующий день я прочитал 4. Then the day after that, I thought, let me double it again, and I did 8 rounds. На следующий день я подумал, нужно еще раз удвоить, и прочитал 8 кругов. And then the next day I thought, let me double it again, and I did 16 rounds. И затем я на следующий день сказал, надо еще раз удвоить, и прочитал 16 кругов. And then I started doing 16 rounds every day. И затем я начал читать 16 кругов каждый день. Still playing in a rock band. Все еще играл в рок-группе. We would travel to do different concerts. И мы путешествовали, давая концерты. At the end of the gig, И в конце концерта the other band members would get stoned все члены банды and find some girls. напивались, находили каких-то девушек. I would go to my room and take rest. А я шел в комнату и отдыхал. I'd wake up early in the morning, Вставал рано утром, go outside the hotel, выходил из отеля and chant my 16 и читал rounds. 16 кругов. After some time, Через какое-то время I decided I'm bored я решил, что мне with скучно. this rock music. Мне наскучила рок-музыка. It's not giving me any juice anymore. I'm not getting any more nectar from this. Я уже не получала никакого нектара от нее. Because I was traveling, and I was now traveling. I was back in Canada doing concerts, playing in a nightclub. И мы путешествовали, я уже был в Канаде, и там играл на рок-концертах в ночных клубах. So in the nightclubs, they're open till very late. И ночные клубы, они открыты допоздна. And you play 1, 2, 3 sets. И вы играете 1, 2, 3 композиции. So at the end of the last set, we would pack up everything. И в конце последней мы все складывали, And by the собирались. time we left the nightclub, it was about 2:30. И в 2:30 мы уже выходили из клуба. This was in Toronto again. Это было в Торонто опять. So I would drive to the temple И я ехал в храм, and ring the bell on the door. звонил в звонок, And the head pujari would let me in. и старший пуджари меня запускал. He was the only one up, Он был единственный, кто не спал. getting the deities ready for Mangalarti. Он готовил божеств к Мангаларати. So I would sit in the temple room and chant japa Я сидел в алтарной и читал джапу. and watch as all the devotees came down, entered into the temple room, И смотрел, как преданные спускались на Мангаларати, в алтарную. coming for Mangalarti. Да, они шли на And Мангаларати. then the Mangalarti would go on. Затем начиналась Мангаларати. And after that, I was so tired, I'd go up to the Brahmachari ashram and fall asleep. После этого я был настолько уставший, что я поднимался в Брамачари ашрам и засыпал. And then come down for breakfast. Затем выходил на завтрак. So I was doing this every night. И так продолжалось каждую ночь. So then the temple president began to preach to me. Затем президент храма начал мне проповедовать. He was also a musician. Он был тоже музыкантом. He also had played in a rock Он band. тоже играл в рок-группе. So he knew how to preach to me. Поэтому он знал, как мне проповедовать. And it made, it was very logical and it made a lot of sense. Это было очень логично и очень разумно. And I was already feeling bored playing the same songs over and over and over again. И мне уже начинало наскучивать, что я играла одни и те же песни снова и снова и снова. So he convinced me to shave up. Он убедил меня побриться. So, I had long hair. У меня были длинные волосы. So I told the band I'm leaving. И я сказала, что своей группе, что я ухожу. When I was afraid to get shaved up. Но мне было очень страшно I was бриться. thinking I was so beautiful with my long hair. Я думала, я такой красивый с моими длинными волосами. But then they shaved me up. Затем они меня побрили, I looked in the mirror посмотрев в зеркало,
not so bad. Ну, не так уж плохо. And so I became a brahmachari in that temple. И я стал брахмачари в этом храме. This is in 1974. Это было в 1974 году. I've already been practicing Krishna consciousness, but outside the temple, not living in the temple. Я уже практиковал сознание Кришны, но я не жил в храме. Now I'm living in the temple for the first time. Теперь я в первый раз заехал в храм. And it was a house. Это был дом. And there were 50 devotees in this house. И там жило 50 преданных. On one floor was the Mataji ashram. На одном этаже был матаджинский ашрам, And on the top floor was the Brahmachari а ashram. на верхнем этаже был брахмачари ашрам. And there was only one bathroom И была только одна ванная. for the brahmacharis and one bathroom for the brahmacharinis. Одна ванная для брахмачари и одна для брамачарини. So there was about 25 or 30 brahmacharis had to take bath and do everything, get ready for Mangalarti. То есть 25 брахмачари должны были помыться вовремя, чтобы успеть на Мангаларати. You only had 1 minute to do everything. У тебя была всего 1 минута, чтобы If все you took сделать. longer than 1 minute, Если занимало дольше, чем 1 минуту, they'd knock on the door. ты слышал такой Prabhu, are стук, you all right? You okay? стук в дверь, Прабху, вы в порядке? Okay, I'm coming. Да-да, я выхожу. And for sleeping at night, А it was ночью? packed up in that brahmachari ashram. Ночью там было очень Wherever you тесно could в find a брахмачари ашраме. place to sleep, that's where you slept. Если ты нашел какое-то место, чтобы поспать, то там нужно было спать. So the best place to sleep И самое лучшее место was the closet. был шкаф. Because then you'd have your own room, you could close the door. Потому что у тебя практически своя комната, можешь дверь закрыть. That was for the senior devotees. Это было для старших преданных. But I found a good place to sleep Я тоже нашел хорошее место, чтобы in the поспать office, в офисе, under the desk. под столом. Because then no one would step on top of you. Тогда на тебя никто не мог наступить. And the kirtans were excellent in that temple. И киртаны были превосходны в этом храме. Because the temple president was also a musician. Потому что президент храма был также музыкантом. The vice president was also a musician. Вице-президент был музыкантом. And now I'm part of the kirtan. И теперь я также был частью киртана. So we would have ecstatic kirtans. Поэтому у нас были экстатичные киртаны. But in Canada, it's like Novosibirsk. It gets very, very cold in the winter. Но в Канаде, как в Новосибирске, зимой очень-очень холодно. And in January, I was feeling too much cold. В январе я чувствовала, что это слишком холодно. So I decided, let me go to Los Angeles, because Prabhupada always visits Los Angeles, and I'll be able to see Prabhupada so many times. И я решил, что я хочу поехать в Лос-Анджелес, потому что Прабхупада всегда посещал Лос-Анджелес, и я смогу увидеть его. So I went to Los Angeles. И я поехал в Лос-Анджелес. Now, I didn't tell you how I met Srila Prabhupada. И я так и не рассказал, как я встретил Шрилу Прабхупаду. Well, I first met Srila Prabhupada through his devotees. Я впервые встретил Шрилу Прабхупаду через его преданных. Then I met Srila Prabhupada through his books. Затем я встретил Шрилу Прабхупаду через его книги. And then I met Srila Prabhupada in 1973 at the London Ratha Yatra. Затем я встретил Шрилу Прабхупаду в 1973 году на Радха-ятре в Лондоне. And that was a wonderful Ratha Yatra. Это была замечательная Радха-ятра. On the Ratha Yatra chariot, one sannyasi, Rebhatinandan Swami, was leading the kirtan. На колеснице Радха-ятры Ревантинандана Свами, саньяси, он вел киртан. He had a microphone and amplifiers on the chariot, У него был микрофон и усилители прямо на колеснице. so his kirtan could be heard everywhere. Потому что киртан был слышен везде, повсюду. And we were all down in front of Lord Jagannath's chariot. И мы были перед колесницей Господа Джаганатхи внизу. So Prabhupada decided he didn't want to sit on the chariot, he wanted to dance. И Прабхупада решил, что он не хочет сидеть на колеснице, он хочет танцевать. So Prabhupada was with us in front of the chariot. The devotees were pulling the chariot, and
we were dancing and Prabhupada was also dancing. И поэтому Шрила Прабхупада был с нами перед колесницей, преданные тянули колесницу, а Прабхупада танцевал вместе с нами. And then the Rath Yatra started. Затем началась Радха-ятра. But as it happens in every Rath Yatra, Но как случается на каждой Радха-ятре, sometimes the Kirtan party moves further ahead than Lord Jagannath's chariot. группа Киртана, она уходит немного вперед, чем колесница Господа Джаганатхи. So then we would turn around and see the chariot was way behind us. Затем мы оборачивались, видели, что колесница отстала. So we would just stand in one place doing kirtan and dancing. И мы стояли на одном месте и пели киртан и танцевали. Prabhupada was dancing the whole time И Прабхупада все время танцевал. with his arms up. Его руки были вверху. He was 77 years old at that time, И в это время ему было 77 but лет. he was dancing. Но он танцевал. Now the police, they don't like it if you stay in one place. А полиции не нравилось, что мы оставались на одном месте. So they called over one devotee. И они подозвали одного преданного. Please tell your master to keep moving, keep moving. Пожалуйста, скажи своему господину, что нужно двигаться, двигаться. Okay. Хорошо. But no one told Prabhupada to keep Но moving. никто ничего не говорил Прабхупаде, что надо двигаться. Then the chariot came closer, Затем колесница подошла ближе, and we would carry on dancing and chanting. и мы продолжали петь и танцевать. And again, a second time, the chanting party was far ahead of the Rathi И cart. затем опять группа Киртан оказалась вдалеке от колесницы. So then the police called over another devotee. Затем полицейский подозвал другого преданного. This time it was Shrutakirti. В этот раз Шрута Кирти. He was Prabhupada's servant. Он был слугой Шрилы And Прабхупады. they said, И we сказали, can't have you standing in one place. You have to keep moving. Tell your guru to keep moving. вы не можете стоять на одном месте. Скажите вашему гуру, что надо двигаться. And Shrutakirti said, yes, sir. Шрута Кирти сказал, да, сэр. But he's not going to tell Prabhupada Но to он не keep собирался moving. ничего говорить Шриле So Прабхупаде. Prabhupada's still dancing in one place. И вот Шрила Прабхупада все еще And танцует we на were одном all месте. surrounding Prabhupada like this. И мы все окружали Шрилу Прабхупаду He was кольцом. in the middle of a circle. И он был посреди круга. We were all chanting around him like this as protection, so no one could, cause any harm. И мы все вокруг него танцевали и пели как защитный круг, чтобы никто не мог ему навредить. Anyway, that parade went through London for about 4 or 5 kilometers. И так вот мы таким парадом прошли по Лондону около 4-5 километров. And then we came to Trafalgar Square, which is a big square, like Red Square. Затем мы вышли на Трафальгарскую площадь. Она тоже очень большая площадь, подобная Красной площади. And that's where all the booths were set up, prashadam was distributed, Там распространяли просад. and Prabhupada's Vyasasan was set up Там on было- the, on the plinth of a memorial known as the Lord Nelson Monument. Там было установлено Ваясасана Шрилы Прабхупады на подножии к монументу Нельсона. And Prabhupada addressed the crowd from that Vyasasan. И Шрила Прабхупада обратился к толпе с этой Виясасаны. Now, I forgot to tell you one other part of the story. Я еще забыл часть истории вам рассказать. Before Prabhupada came, До того, как приехал Шрила Прабхупада, George Harrison had donated a big manor house to become the temple for the London Yatra. Джордж Харрисон пожертвовал большой особняк для храма. So that was in the spring. Это было весной. So all the devotees were asked to come out to this place, this new manor house, to fix it up, clean it, and turn it into a temple. И всех преданных просили приехать в этот особняк, его отмыть и сделать из него храм. So I remember coming there, Я помню, как я поехал туда, in through the front gate, заехал в главные ворота, and there was a sign at the front gate. и там была табличка на главных воротах. And the sign said, Pigot's Manor. И на табличке было написано «Особняк Пиготс». That was the name of it, Pigot's Manor. Так его называли, We Пиготс. changed the name to Bhaktivedanta Manor. И мы его поменяли это название на Бхактивиданта Мэннер. So I came in, Так я заехал, and all the devotees are really busy.
И все преданные были очень-очень заняты. sweeping, Они подметали, cleaning, мыли, taking out the trash, выносили мусор, hanging pictures on the wall. вешали картины на стены. And one devotee, Mahavishnu, И один преданный Махавишну he comes running up to me. Can you paint? подбегает ко мне. Ты умеешь красить? So I think, yeah, Ну да, why not? почему нет? So he runs away, Он убегает, comes back прибегает обратно with a can of gold paint. с баночкой золотой краски. He says, go paint the Vyasasan gold. Иди покрась Вьясасану золотой. So I'm there И вот я painting the Vyasasan, this beautiful gold color. крашу Вьясасану в красивый золотой цвет. And I'm watching everybody running here and there, cleaning, taking out the trash, hanging up pictures and everything. Я смотрю, как все бегают зад-вперед, уносят мусор, убираются, вешают картины. And I was thinking, Я подумал, I have the best service. у меня лучшее служение. Because a Kanishta is always thinking his service is the best. Потому что, конечно, Хикари всегда думает, что мое служение самое лучшее. He doesn't know that all service is transcendental. It's all the best. Они не знают, что все служение трансцендентно, но все самое лучшее. So that was the first experience of doing direct seva for Srila Prabhupada. Это был мой первый опыт совершения прямого служения Шриле Прабхупаде. And then he came for the Ratha Yatra. Затем он приехал на Радха-ятру, And he was staying in his rooms in Bhaktivedanta Manor. и он останавливался в своих комнатах в Бхактивиданта Мэннере. And I remember one Sunday, Я помню, один раз в воскресенье the temple was packed with guests, храм был битком набит гостями. and Prabhupada was having a darshan in his rooms. И Прабхупада, он проводил даршины у себя в комнатах. And people were asking И люди questions. задавали вопросы. But there were two men that were challenging Prabhupada. Но там было два мужчины, которые бросали вызов Шриле Прабхупаде. They weren't respectful. Они не были уважительными. Prabhupada was very grave, very tolerant. Шрила Прабхупада был очень терпелив, But I became disturbed by their mood. но мне не понравилось их настроение. So at one point I turned around and I said, just shut up. В какой-то момент я просто развернулся к ним и сказал: замолчите вы уже, заткнитесь. And then I turned around and looked at Prabhupada. Затем обернулся и посмотрел на Шрилу Прабхупаду. And he looked right at me. Посмотрел прямо на меня, I just put my head down. и я опустил голову, опустил глаза. He was completely grave. Он был совершенно серьезен, No спокоен, emotion from никаких him. эмоций. But I felt Но я почувствовал, that maybe I shouldn't have said that. может быть, мне не стоило этого говорить. So anyway, that was my first direct service for Prabhupada, chastising the guests. Итак, это было мое первое служение для Шрилы Прабхупады, отчитывать его гостей. Then Prabhupada stayed in Bhaktivedanta Manor for a couple of weeks. Затем Шрила Прабхупада оставался в Бхактивиданта Мэннере несколько недель. And on a sunny afternoon, И одним солнечным днем, around 4 o'clock, около 4 часов, he would come down and sit in the garden. он спустился и сел в саду. And he would have an informal darshan. И был такой неформальный даршан. And he did that for several days. И он делал так несколько дней. And I sat there with the other devotees. И я сидела там с другими преданными. It was a very relaxed mood, Это было very informal. очень неформальная, расслабленная атмосфера. And photos were taken. И там были сделаны фотографии. Usually I see those photos, but I don't see them here because this is a hotel. И обычно я вижу эти фотографии на стенах, но я здесь их не вижу, потому что мы в гостинице. But those photos in the afternoon at Bhaktivedanta Manor are famous. Это очень знаменитые фотографии из Бхактивиданта Мэннере. So I was very pleased to be there. И я был очень счастлив быть там. But ever since I chastised those guests, Но с тех пор, как я отчитал этих гостей, I never again spoke in front of Srila Prabhupada я больше никогда не говорил ничего перед Шрилой Прабхупадой in a darshan. на даршинах. I never raised my hand Я никогда не поднимал руку, to ask questions. чтобы задать вопрос.
I just decided that I should shut up. Я просто решил, что это я должен заткнуться. The only time I spoke with Prabhupada was when we had a private darshan. Единственный момент, когда я разговаривал с Прабхупадой, когда у нас был личный даршан. But with other devotees, I would say nothing. Но когда были рядом другие преданные, я ничего не говорил. Many years later, I was having lunch at the Bombay Juhu temple with my godbrother Haridas. Много лет спустя я обедал в Бомбее в храме Джуху со своим духовным братом Харидасом. We were talking about Srila Prabhupada. Мы разговаривали о Шриле Прабхупаде. And I said to him, Я сказал ему, I remember how close you were with Prabhupada, how you're always talking with him and everything. Must have been really nice. я сказал, я помню, как вы были близки с Шрилой Прабхупадой, вы всегда с ним разговаривали, должно быть, это было очень здорово. And he said to me, А он сказал мне, oh, I was so offensive. о, я был так оскорбителен, I didn't have any respect. у меня не было никакого почтения, No proper Vaishnava, what's the word? Etiquette. никакого вайшнавского этикета надлежащего не было. So maybe it was a good thing that I didn't say anything. Может быть, хорошо, что я ничего не говорил. So anyway, now I'll tell you some lilas that happened in London on morning walk. Теперь я хотела бы рассказать какие-то лилы, которые происходили в Лондоне на утренних прогулках. Prabhupada came to London. The three temples Prabhupada came to the most in the early days. That was London, New York, and Los Angeles. В 3 храма Прабхупада больше всего приезжал в ранние годы. Это Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон. So one time he came to London and it was winter. Однажды он приехал в Лондон зимой. Now it doesn't snow in winter in London, В Лондоне не идет снег зимой, but it rains. идет дождь. And then at night it goes below zero. А ночью температура опускается ниже нуля, So wherever there was little puddles of water, it would freeze and become ice. и все лужи, они замерзают и превращаются в лед. Now Prabhupada would always get up for his morning walk at 6 a.m. Шрила Прабхупада всегда выходил на утреннюю прогулку в 6 утра. So it's very cold. Было очень холодно. We gave him, he had this big black overcoat, really warm, У него было очень теплое черное пальто, and a Russian hat to keep his Русская head warm. русская шапка, чтобы голова не мерзла. And we went to this park, the Regent's Park. The morning walk was at Regent's Park, a very famous, beautiful park in London. И утренние прогулки проходили в Regent's Park. Это очень знаменитый парк в Лондоне, очень красивый. So Prabhupada's walking along with the devotees. И вот Шрила Прабхупада идет вместе с преданными. All of a sudden he comes to a place where there's a patch of ice. И подходит к замерзшей луже So he stops. и останавливается. And with his cane, he smashes the ice. И своей тростью он разбивает лед Then he carries on walking. и продолжает идти дальше. Soon he comes to another patch of ice. И подходит к другой замерзшей луже. Again he stops, and with his cane, he smashes the ice. Опять останавливается и своей тростью разбивает лед. Now the third time he smashed the ice, И вот когда в 3-й раз он разбил лед, Tamal Krishna, who was a grihasta at that time, he said, Srila Prabhupada, we notice you're smashing the ice every time you see it. Тамал Кришна, который был тогда еще грехастхой, он сказал: Шрила Прабхупада, мы заметили, что вы каждый раз, когда видите лед, разбиваете его. And Prabhupada said, yes. И Шрила Прабхупада сказал: да. So Tamal asked, is there a lesson that we should learn from this? И Тамал спросил: а есть ли какой-то урок, который мы должны из этого извлечь? And Prabhupada said, yes. Шрила Прабхупада сказал: да. And this is what he said. И вот что он сказал. The natural condition of water is to be soft and warm. Естественное состояние воды — быть мягкой и теплой. But under the influence of Maya, the water becomes cold and hard like ice. Но под воздействием майи вода становится твердой и холодной, как лед. Similarly, our hearts
the natural constitutional position of our heart is to be soft and warm. Подобно этому, естественное состояние нашего сердца быть мягким и теплым. But under the influence of Maya, the heart becomes cold and hard like ice. Но под воздействием Майи наше сердце становится холодным и твердым, как лед. So whenever I see the influence of Maya, Поэтому, где бы я ни видел проявление Майи, I smash it. я разбиваю его. And that's what he did. И это он и делал. He smashed the cold, hard hearts that we had, and he brought out the devotion and emotion Он for разбивал Krishna. эти холодные, твердые сердца, которые у нас были, и проявлял там эмоции и теплоту к Кришне. Now, another morning walk in London На другой утренней прогулке в Лондоне, was in a different park, это происходило в другом парке, Holland Park. в парке Холланд. And this was in the summer. Это было летом. So Prabhupada's walking along, and there are some hippies. This is 6 o'clock in the morning, and there are some hippies who are playing guitar and singing. Это было 6 часов утра, и он идет с преданными и видит, как хиппи играют на гитарах и поют. 6 утра. 6 o'clock in the morning. 6 утра утром. So they were probably stoned. Возможно, они были подвыпившие. Anyway, Prabhupada stopped to listen to them. И Шрила Прабхупада остановился, чтобы послушать. And then one devotee said to Prabhupada, Затем один преданный сказал Шриле Прабхупаде: just see, Srila Prabhupada, music is the international language. только посмотрите, Шрила Прабхупада, музыка — это международный язык. And Prabhupada said, no, И Шрила Прабхупада сказал: нет, rhythm is a universal language. ритм — это универсальный язык. Rhythm is a universal language. Ритм — это универсальный язык. So the kirtan has to have mridanga, Поэтому в киртане должна быть мриданга, because rhythm is a universал language. потому что ритм — это международный универсальный язык. And if there's no mridanga, А если нет мриданги, it's just japa. это просто джапа. Hare Krishna. So this reminds me of another pastime with music. Это напомнило мне об еще одной игре, связанной с музыкой. This is in Calcutta, Это происходило в Калькутте 1976. в 1976. Prabhupada is there. Там был Прабхупада, He's given his class, он давал лекцию. and now we're all taking prasadam. И затем мы все принимали прасад. Now in the Calcutta temple, we take prasadam on the balcony. There's a huge balcony overlooking the street. И в храме в Калькутте был огромный балкон, который выходил на улицу, и там мы принимали прасад. And Prabhupada's room was the other side of the balcony. In a door, you go through a door. That was Prabhupada's rooms. И комната Шрилы Прабхупады была на одной стороне этого балкона. Там была дверь. So we're all taking prasadam. И вот мы все принимали прасад. And then I was sitting at the edge of the balcony. Я сидел на краю балкона, And down the street, I could see 3 musicians coming. и я увидел, как 3 музыкантов идут по улице. One was carrying harmonium. Один нес физгармонь, The other was carrying mridanga. один нес мридангу. And they came, and in front of the temple, they looked up, И они подошли к храму и посмотрели наверх. and they saw us, foreign Vaishnavas, И они увидели нас, вайшнавов, Tilak and Dhoti, Тилака и Дхоти, мы были с другой honoring стороны. prasadam. И мы почитали прасад. So they started doing kirtan. И они начали петь киртан. Nice kirtan. Очень хороший киртан. But not all of the brahmacharis liked it. Но не всем брамачарям он понравился. Some brahmacharis started to complain. Некоторые брамачари начали жаловаться. Oh, these are professional kirtaniyas. Ах, эти профессиональные киртании. They're only chanting for money. Они только поют для денег. We shouldn't listen to this. Мы не должны это слушать. And then А затем the door to Prabhupada's room opens. открылась дверь в комнату Шрилы Прабхупады. One of Prabhupada's servants comes out of the room, Один из слуг Шрилы Прабхупады вышел из комнаты,
passes all of us eating prasadam, Прошел мимо всех нас, те, кто прочитал просад, goes downstairs to the street, вышел на улицу вниз по лестнице and gives some rupee to the singers. и дает несколько рупий этим музыкантам. They offer pranams and they walk on. Они предлагают поклоны и идут дальше. So when the servant comes back up, И когда слуга поднимался обратно, one brahmachari said, "Why did you give Krishna's money to these professional kirtaniyas?" один брамачари сказал: «Зачем ты отдал деньги Кришне этим профессиональным киртаниям?» I didn't give. Я не отдавал. Prabhupada told me to give. Прабхупада сказал мне отдать. But why? Но зачем? I don't know. Я не знаю. Could you please ask Prabhupada? Я не могу спросить Прабхупаду, почему. Okay. Хорошо. So he goes in Prabhupada's room. И он заходит в комнату Шрилы Прабхупады. We're waiting for him to come out И мы ждем, когда он выйдет, to hear why Prabhupada gave money to these professional kirtaniyas. чтобы услышать, почему Шрила Прабхупада дал деньги этим профессиональным музыкантам. Finally, he comes back out. И вот, наконец, он выходит, And everyone's, what did Prabhupada say? и все ждут, что он скажет. So the servant said, this is what Prabhupada said. И слуга сказал: вот что сказал Шрила Прабхупада. We have enjoyed their kirtan. Мы насладились их киртаном, Therefore, we have become indebted to them. поэтому мы оказались у них в долгу. Give some rupee, clear the debt. Мы даем им рупию, и долг прощен. Give some rupee, clear the debt. То есть дайте им рупии и оплатите этот долг. And I always remembered that. Я всегда помнила это. Whenever I heard street musicians, Где бы я ни слышала уличных музыкантов, and if they were really good, если они были действительно хороши, and I was appreciating it, и мне нравилось все, I became indebted. я оказывался у них в долгу. I have to give some money to clear the debt. И мне нужно было дать им какие-то деньги, чтобы вернуть им этот долг. Sometimes you'd hear musicians that you didn't like, they were no good. Иногда вы слышите музыкантов, которые вам не очень нравятся, они плохо играют. So then I was thinking, I'm not indebted to them. I don't even like their music. И я думала, что нет, я у них точно не в долгу, мне они не нравятся. So that was that pastime. Вот это была еще одна лила, That was in Calcutta. которая проходила в Калькутте. Now in Bombay, I had some interesting pastimes with Srila Prabhupada. И также у меня были очень интересные лилы со Шрилой Прабхупадой в Бомбее. One Sunday, many Indian ladies and gentlemen, wealthy Indian ladies and gentlemen, came to the temple to hear Prabhupada speak. Однажды в воскресенье очень много индийских джентльменов и леди, очень богатых, пришли, чтобы послушать Шрилу Прабхупаду на лекцию. So then Prabhupada announced to us that I'm going to speak in Hindi because we have so many nice guests. И Шрила Прабхупада нам объявил, что я буду говорить на хинди, потому что у нас очень много замечательных гостей. So I was thinking, I don't understand Hindi. Я подумал, я не понимаю хинди. So I got up to leave. И я поднялся, чтобы уйти. And Prabhupada said, no, please stay. Но Шрила Прабхупада сказал: нет, пожалуйста, останьтесь. Even if you don't understand the language, Даже если вы не понимаете язык, the sound vibration is purifying. звуковая вибрация очищает. So I stayed and got purified. Вот я остался и очистился. Didn't understand the language. Ничего не понял, The sound vibration was purifying. но звуковая вибрация очищает. And I think the deep meaning is И я думаю, что глубокий смысл этого, that we don't connect to Krishna through the intellect or through the head, что мы не связываемся с Кришной через свой интеллект, but through the heart. но через свое сердце. So we allow that beautiful sound vibration to penetrate our hearts and bypassing the brain and the mind altogether. И мы позволяем этой звуковой вибрации проникнуть в наше сердце сквозь наш ум и интеллект. I remember one time when I was a newer devotee, I was always reading Prabhupada's books, studying and studying and studying. Я помню, когда я был новеньким преданным, я все время изучал книги Шрилы Прабхупады. And one devotee came to me and he said,
you know, you don't have to study so much. И один преданный подошел ко мне и сказал: знаешь, тебе не нужно так много изучать. Just chant Hare Krishna mantra, Просто повторяй Харе Кришна мантру, and the knowledge will be revealed to you from Krishna as Paramatma. и знания откроются тебе через Параматму. And over the years, I found that to be true. И много лет спустя я понял, что это правда. It's not that I don't study the books. Не то, что я не перестал изучать книги. I do study the books, Я изучаю книги, but not so much. но не так много. More kirtan. Больше киртана. And another thing that Srila Prabhupada told one of my sannyasi godbrothers, И еще одна вещь, которую Шрила Прабхупада сказал моим духовным братьям саньяси, Trivikram Maharaj. Тривикрам Махараджу. Has he ever come here to Он Russia? когда-нибудь сюда приезжал в Россию? Trivikram Maharaj? Тривикрам Махарадж. No? So Prabhupada told Trivikram Maharaj, speak less and chant more. И Прабхупада сказал Тривикраму Махараджу: говори меньше, воспевай больше. So he told me that. Он рассказал мне это, So I follow that. и я следую этому. Speak less, chant more. Говори меньше, воспевай больше. Hare Krishna. I had one experience with Trivikram Maharaj, У меня была одна история с Тривикрамом Махараджем, which I'll share with you. с которой я поделюсь. We were doing a program in Delhi, Мы проводили программу в Дели. maybe 1977 or something, Может быть, 77-й год или около того. at a place called the Rotary Club. Место называлось Rotary Club. It's a big international association. Это большая международная ассоциация. It was a big gathering. Там было большое собрание. So Trivikram Maharaj and three brahmacharis, four of us, we went to this program. И вот Тривикрам Махарадж и трое брахмачари, мы вчетвером отправились на эту программу. And the program lasted a long time. Программа шла долго. Then we took prasad. Затем мы приняли прасад. So by the time we left, it was very late. И к тому времени, когда нам надо было уезжать, было уже очень поздно. So we're driving back to the temple, И мы едем обратно в храм. and there's not many cars on the road. И на дорогах мало машин. Trivikram Maharaj is sitting in the front, Тривикрам Махарадж сидит впереди, and myself and two other brahmacharis are sitting in the back. а я еще с двумя брахмачарями сидели на заднем сиденье. And I see that way up ahead there's a bus coming on the other side. И я вижу, как с другой стороны дороги едет автобус. And the bus is going to make a turn И автобус должен был повернуть onto another road. на другую дорогу. Now we were going very, very fast, the taxi driver very fast. И мы ехали очень-очень быстро. Таксист вез And that нас bus очень быстро. driver had no idea how fast we were going. А водитель автобуса не понимал, насколько быстро мы едем. So it's a long bus, Это очень длинный автобус был. and he's crossing in front of us to go to this other road. И он пересекал дорогу прямо перед нами, чтобы поехать на And другую we're coming дорогу. up very quickly. И мы очень быстро подъезжаем к нему. And I braced myself. I was thinking we're going to crash. И я подумал, вот мы столкнемся. And all of a sudden, Maharaj yells out, "Jesus, Joseph, Mary!" И Тривикрам Махарадж неожиданно восклицает: He had been raised as a Иисус Catholic. Христос, да. Он был католиком. And the taxi driver goes, turns this way. И таксист goes around there. еле-еле поворачивает и And we didn't hit the bus, and it огиб- carries on going down the road. огибает автобус, и мы не врезались в автобус. Now these two other brahmacharis were sleeping. А два других брахмачари спали. But Maharaj turned around. Махарадж повернулся ко мне, He saw I was awake, видел, что я не сплю, and he said, и сказал: "I haven't said that since I was a child. я этого не говорил с тех пор, как был ребенком. It just shows you how important is the Gurukula training." И это означает, как на самом деле важно воспитание в Гурукуле. There's another pastime along these lines that I'll tell you. Есть еще одна игра, So I история.
I was a temple president in Bangladesh. Я был президентом храма в Бангладеш. This is about 1978 or 1979. В 78 или 79 году. And it became known that foreigner Hindus were in this house. И стало известно, что в этом доме живут иностранцы хинду. And some Musliman, they're very fanatic. А некоторые мусульмане очень фанатичны. So one day about 10 boys come in front of our temple. И вот однажды 10 мальчиков, парней подошли к нашему храму And they start throwing stones. и начали кидать камни. I became so angry. Я так разозлился. I come running out of the door, Я out of the house, выбежал из двери, из дома. and they became terrified. И они испугались And they started to run и away. начали убегать. And I'm chasing them. И я за ними гнался. Now one of them had brought his little brother. И один из них, из мальчиков, взял своего маленького брата. So I caught up to the little one first. И вот до него я добрался первым. And I grabbed his arm. Я схватил его за руку. He turned around. Он обернулся, He looked up at me. посмотрел на меня And he went, Allah! и сказал «Аллах!». I started laughing. И я начал смеяться. He called out the name of God Он сказал имя Бога for protection. для защиты. So I said, okay, get out of here. Я сказал «Ладно, иди отсюда». So just see how important is this Gurukula training И просто поймите, как на самом деле важно воспитание в Гурукуле for the children. для детей. Okay, so now my favorite India pastime И теперь моя любимая игра в Индии, которая произошла in Bombay. в Бомбее. After I was living first in Brindaban, Сначала я жил во Вриндаване, and in the winter Brindaban gets cold. а во Вриндаване зимой очень холодно. All the floors are marble. А все полы, они из мрамора. All that stone gets cold. И камень очень остывает, он очень No холодный. heaters. Никаких обогревателей. And it turned out that I had an opportunity to do some service in Mumbai. И появилась возможность у меня выполнять служение в Мумбаи. In those days it was called Bombay. В те времена его называли Бомбей. So the temple president called me into his office. И президент храма вызвал меня в свой офис. Would you be willing to go to Bombay to do this service? Не хочешь ли ты поехать в Бомбей на это служение? I immediately say yes. Я тут же сказал «да». I knew it was warm there. Я знал, что там тепло. So I came to Bombay. И вот я поехал в Бомбей. So nice. О, так хорошо. Palm trees. Пальмы. And I was going out doing life members. И я выходила, чтобы проповедовать, делать членов ИСККОН, записывать, Making life members. пожизненных членов ИСККОН. We had a life membership program, which means that we would get Indian ladies and gentlemen to give a donation and join our movement as donors. У нас была программа пожизненных членов ИСККОН. Это значит, что мы проповедовали индийским джентльменам и леди, чтобы они пожертвовали и становились жертвователями ИСККОН. But after a couple of weeks, I Через- came down with jaundice. Но через несколько недель у меня началась желтуха. Jaundice is a disease like hepatitis, Желтуха — это болезнь, подобная гепатиту. and the bile from your system goes all over your body. И желчь из твоего тела, оно распространяется по всему телу. Your eyes become yellow. И ваши глаза становятся желтыми. Your urine is the color of Coca-Cola, А ваша моча цвета Кока-Колы. and you become very, very weak. И вы становитесь очень-очень слабы. I couldn't stand up at Mangalarti. Я даже не мог встать на I Мангаларати. had to sit down. Мне приходилось сидеть на I Мангаларати. didn't have enough energy to even stand up. Мне не хватало энергии даже подняться. But then, a few weeks later, Затем, через несколько недель, Prabhupada came to the temple. Прабхупада приехала в этот храм. Now, I wasn't going out to do any preaching programs because I was still having that jaundice. И я не выходила на проповеднические программы, потому что у меня все еще была желтуха.
but I was slowly regaining my health. Но я постепенно возвращала свое здоровье. And now if you go to Bombay Temple, Juhu Temple, there's a huge, gorgeous temple there. И если вы сейчас отправитесь в Бомбей, там огромный, роскошный храм. But when I came, there was just a big hole in the ground. Но когда я туда приехала, там была просто яма в земле. That was the foundation. They were laying the foundation for this gorgeous temple. И они строили фундамент для этого великолепного храма. And we just had a little brick building which served as our temple. И у нас было небольшое кирпичное здание, которое служило храмом. With a tin roof. С крышей. A roof made of tin, like aluminium. Крыша из алюминия. And the little kitchen behind also aluminium. И там была небольшая кухня, тоже покрыта алюминиевой крышей. And Radha Rasa Bihari were there. И там стояли божества Радха Раса Бихари. Prabhupada had ordered deities, but the project was really behind schedule, so that the deities had no place to go except this little brick building. И Прабхупада заказал божеств, но проект отставал в своем расписании, поэтому божествам некуда было идти, кроме как в это небольшое кирпичное здание. So Prabhupada came before Radharasa Bihari and he was praying to them. И Прабхупада встал перед божествами Радха Раса Бихари и молился им. My dear Lord, Мой дорогой Господь, please don't mind that this is all that we can give you. пожалуйста, не обижайся, что это все, что мы можем тебе предложить. If you agree to stay and accept our service, Если ты согласишься остаться и принять наше служение, I promise you I'll build you a gorgeous temple. я обещаю, что построю тебе роскошный храм. And Prabhupada built a gorgeous temple. И Прабхупада построил роскошный храм. So now it's, I think, January 1977. И я думаю, что в январе 1977-го Prabhupada flew into Bombay. Шрила Прабхупада прилетел в Бомбей. No, it was 76. Нет, это было в 76-м. January 1976. В январе 1976-го Prabhupada flew into Bombay. Шрила Прабхупада прилетел в He Бомбей. wanted to make sure that this temple was going to be built on time. И он хотел убедиться, что храм будет построен вовремя. So he said, stayed there a few days. Он остался там на несколько дней. And then he said, tomorrow, after breakfast, I want to have a big meeting with everybody about finishing this temple. И затем он сказал, что завтра, после завтрака, я хочу собрать всех на большое собрание, на встречу, чтобы обсудить постройку храма. So the meeting was going to be held in a building at the back of the property, which was the BBT building. И встреча должна была проходить в здании BBT, которое было на задней стороне участка. Prabhupada's quarters were in that building, and then the BBT quarters were also in that building, the BBT offices. В этом здании была комната Шрилы Прабхупады и также офисы BBT. So Prabhupada wanted everybody involved in building the temple to be there. Шрила Прабхупада хотел, чтобы там были все, кто был причастен к строительству храма. Not just the devotees, Не просто преданные, the workers, рабочие, the marble cutters, каменотесы, the architects, архитекторы, everybody. все. So that day after breakfast at 10 o'clock, everyone came up for this darshan with Srila Prabhupada. И так в 10 часов все пришли на даршан Шрилы Прабхупаде. And Prabhupada speaking to everybody, firing them up, how we must finish this temple on time. И Шрила Прабхупада говорил и вдохновлял всех, чтобы мы должны построить этот храм вовремя. Now the door to this office was a little bit open. И дверь в этот офис была немного приоткрыта. And one lady from the Bungi colony, a very poor colony, she came every day to clean the BBT offices.
И одна женщина, очень из бедной колонии, какое-то поселение, она приходила каждый день, чтобы подметать в офисе BBT. So she came with her broom, И вот она пришла со своей метлой, her bucket of water. с ведром воды. She came up Она поднялась, and she saw through the door that Prabhupada's having a big meeting. и она увидела через эту щель, что там происходит большая встреча с Шрилой Прабхупадой. So she just stayed there, И она осталась там ждать. just waiting and waiting. Она просто ждала и ждала. Meanwhile, Srila Prabhupada's speaking and firing everybody up. А в это время Шрила Прабхупада всех вдохновлял. Then he glances this way, and through the open door, he sees the cleaning lady is waiting there. А затем он заглянул на дверь и увидел, что там стоит эта уборщица. So then Prabhupada said, Затем Шрила Прабхупада сказал: we have to adjourn the meeting now. нам нужно прервать нашу встречу. The cleaning lady has come. Пришла уборщица. Every living entity has their area of authority. У каждого живого существа есть своя сфера авторитета, сфера, да, в которой он главный. And when the cleaning lady has come, she is the authority. И когда приходит уборщица, она авторитет. Just understand this. Просто поймите это. Prabhupada, Прабхупада, the Jagat Guru, Джагат-гуру, got up, встал, adjourned the meeting отложил всю встречу, because the authority had come. потому что пришел авторитет, The cleaning lady. уборщица. This is humility. Это и есть смирение. Srila Prabhupada ki. I interviewed. Vayasaki Prabhu, we have 10 more minutes. What time is it, by the way? We have 10 more minutes. 10 more minutes? Мгм. Okay. I interviewed one of Prabhupada's god brothers. Я брал интервью у одного из духовных братьев Шрилы Прабхупады. His name was Adi Keshava Das. Его звали Ади Кешава Дас. He was very, very old. Он был очень-очень стар. He was one of the last living members of the Gaudiya Math. Он был один из последних членов Гаудия Матха, которые еще остались And he was живы. living in Vrindavan. И он жил во Вриндаване. So I went to see him. И я пошел видеться с ним. And we were chatting. И мы воспевали. And I asked him about the memories that he had of Srila Prabhupada. И я спросил его о воспоминаниях, которые у него были связаны со Шрилой Прабхупадой. So he shared with me this memory. И он поделился со мной этим воспоминанием. That he was a member of the Gaudiya Math in Allahabad. Он был членом Гаудия Матха в Аллахабаде. While he was a research scholar at the university. И в то же время он был исследователем в университете. And Prabhupada used to come to the temple. И Шрила Прабхупада, он приходил в храм, And play mridanga for the kirtans. играл мридангу на Play мриданге, на harmonium and киртанах, chant the bhajans. играл на физгармонии, пел баджаны. So he said, first we had an acquaintance. И сказал, что сначала мы познакомились, And then the acquaintance turned into friendship. а затем это знакомство переросло в дружбу, And then the friendship turned into brotherhood. а затем дружба переросла в братство. They became very close. Они стали очень близки. And he said, probably Prabhupada gave me so much affection because I was the only person there who was not Bengali. И, возможно, Шрила Прабхупада дал мне столько любви и внимания, потому что я был единственным человеком, который был не из Бенгалии. So he used to come to Prabhupada's pharmacy all the time. И он все время приходил к Шриле Прабхупаду в аптеку. Prabhupada had a grihasta business called Days Pharmacy. И у Шрилы Прабхупады был бизнес, и аптека называлась Days Pharmacy. Yeah. So one day he shows up.
И однажды он приходит туда. And Prabhupada's very happy to see him. Шрила Прабхупада был очень рад его видеть. And he says, "Oh, I've prepared this tonic. И он сказал: «О, я приготовил этот тоник. You should take this tonic. Должен его принять. It will be very good for your health." Будет очень хорошо для твоего здоровья». So he gave to him. И отдал ему. And Adi Keshav said, "Thank you very much. Ади Кешава сказал: «Спасибо большое. I shall take this tonic. Я возьму этот тоник. But why don't you give me the tonic that you're taking?" Но почему бы тебе не дать мне тоник, который ты принимаешь?» Prabhupada said, "What do you mean? Which tonic am I taking?" Шрила Прабхупада сказал: «Что ты имеешь в виду? Какой это тоник я принимаю?» And Adi Keshav said, you know the tonic of Krishna Prema. И Ади Кешава сказал: «Ты знаешь, это тоник Кришна Премы». And Prabhupada started laughing. И Прабхупада начал смеяться. Actually, I don't have that tonic. На самом деле у меня нет этого тоника. But I do know the formula. Но я знаю формулу. So Adi Keshav said, well, if it's not a secret, can you also share with me that formula? Ади Кешава сказал: «Ну, если ты знаешь секрет, можешь поделиться тоже со мной этой формулой?» And Prabhupada said, yes. Шрила Прабхупада сказал: «Да». The formula is Формула такова. Trinadapi sunichena taroriva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari, and I shall spread it the whole world over. И я распространю ее по всему миру. So Adi Keshava said to me, when he said that, he would spread it the whole world over. И Ади Кешава сказал, когда он сказал, что он распространит ее по всему миру, I thought he was just making some casual pronouncement. я думал, что он просто поддерживает разговор. But now I look back and see what he's done. Но я теперь оглядываюсь назад и вижу, что он сделал. And I can understand that even then he was planning to spread Lord Chaitanya's mission all over the world. И я понимаю, что даже тогда он уже планировал распространить миссию Господа Чайтаньи по всему миру. Srila Prabhupada ki. Thank you very much. Спасибо большое.